Ватсон, что ты думаешь об этой палке? Well, Watson, what do you make of this stick? Я верю, что у тебя есть глаза на затылке. I believe you have eyes in the back of your head. Если вы прочтете мой трактат об органах восприятия детективов. My dear friend, if you read my treatise on organs of perception of detectives, Ты бы знал, что у них есть что-то особенное. you would know that they have got special Тепловые рецепторы на кончиках ушей. heat receptors at the tips of their ears. То есть у меня нет глаз на затылке. Which is to say I do not have eyes in the back of my head. Он увидит твое отражение в кофейне. He can see your reflection in the coffee pot. Джеймсу Мортимеру. To James Mortimer, from his Friends of the Sea. C. H. And the date, 1884. Что вы думаете о владельце палки? What do you make of the owner of the stick? Мортимер – пожилой врач. I think that Dr. Mortimer is an elderly medical man. Я полагаю, что он есть. I suppose he is. Страновой практик. A country practitioner. Why so? Потому что эта палка хоть и изначально очень красивая. Because this stick, though originally a very handsome one, Был так сбит с толку, что едва могу. has been so knocked about that I can hardly. Представьте себе городского практикующего, несущего его. Imagine a town practitioner carrying it. Есть гравировка. And then again, there is the engraving. Я должен предположить, что буквы C, H, вероятно, означают местный. I should guess that the letters C, H probably stand for the local. Охотничий клуб. Hunting club. Вы освоили мой метод умозаключений, но Dear Watson, you have mastered my method of deductions, but боюсь, что большинство ваших выводов были ошибочными. I am afraid, my dear Watson, that most of your conclusions were erroneous. Такое представление врачу, скорее всего, придет из больницы. A presentation like this to a doctor is more likely to come from a hospital. Буквы F, Ч. The letters, circa C, H. Напомни мне о больнице Чаринг-Кросс. Make me think of Charing Cross Hospital. Давайте сделаем шаг вперед. You may be right, let's move a step forward. Врач, хорошо зарекомендовавший себя в Лондоне. A doctor who is well established in a London. Практика не проникла бы в страну. Practice would not drift into the country. Скорее всего, он был домашним хирургом или студентом старших курсов. More likely he was a house surgeon or a senior student. He left London 5 years ago. The date is on the stick. Твоя могила, средних лет. My dear Watson, your grave, middle-aged. Семейный врач растворяется в воздухе. Family practitioner vanishes into thin air. И появляется симпатичный молодой человек. And there emerges an amiable young fellow. До 30 лет, неамбициозный, рассеянный. Under 30, unambitious, absent-minded. Как только рассеянный человек мог ждать целый час в нашей комнате. As only an absent-minded man could wait a whole hour in our room. And then leave his stick. And he очень любит свою собаку.
is very fond of his dog. Судя по следам его зубов на палке. Judging by marks of its teeth on the stick. Он крупнее терьера. It is larger than a terrier. И меньше мастифа. And smaller than a mastiff. Что касается последней части, то нет средств ее проверить. As to the latter part, there are no means of checking it. Элементарно – это кудрявый спаниель. Elementary, my friend. It is a curly-haired spaniel. A spaniel? Did you say a curly-haired spaniel? Точно. Exactly, a spaniel. Ты настаиваешь на том, что это спаниель. You insist on it being a spaniel. Mr. Holmes, your yesterday's visitor is here. Вчера он оставил свою палку, а сегодня взял с собой собаку. Yesterday he left his stick and today he has brought his dog with him. Я так очень рад. I am so very glad. Я не был уверен, оставил ли я его здесь или в офисе доставки. I was not sure whether I had left it here or in the shipping office. A presentation? Yes. Из больницы Чаринг-Кросс. From Charing Cross Hospital. От моих коллег по случаю моей свадьбы. From my colleagues on the occasion of my marriage. Dear, that's bad. Я вряд ли ожидал. I had hardly expected, Mr. Holmes. Такой долихоцефальный череп. So dolichocephalic a skull. Или такое хорошо выраженное надорбитальное развитие. Or such well-marked supraorbital development. Твой череп был бы украшением любого антропологического музея. Your skull would be an ornament to any anthropological museum. Я польщен. I am flattered. Я считаю тебя вторым по величине экспертом в Европе. I consider you the second highest expert in Europe. Действительно, могу ли я узнать, кто имеет честь быть первым? Indeed, sir. May I inquire who has the honor to be the first? Для человека научного ума работа. To the man of scientific mind the work of. МС мягкий знак Е Бертильон всегда должен решительно апеллировать. Monsieur Bertillon must always appeal strongly. Но как человек дела признано, что ты стоишь один. But as a practical man of affairs it is acknowledged that you stand alone. Я верю, что я не случайно. I trust, sir, that I have not inadvertently. Just a little. У меня в кармане рукопись, это старая рукопись. I have in my pocket a manuscript. It is an old manuscript. Начала XVIII века, если только это не подделка. Early 18th century, unless it is a forgery. Удивительный. Amazing. How can you say that, sir? Вы представили дюйм или два из этого. You have presented an inch or two of it. На мой осмотр все то время, что ты говорил. To my examination all the time that you have been talking. I put that at. Точная дата 1742 год. 1740. The exact date is 1742. Это семейное сокровище. This is a family treasure. Мне его поручил сэр Чарльз Баскервиль. It was committed to my care by Sir Charles Baskerville.
чья внезапная и трагическая смерть около 3 месяцев назад создала. Whose sudden and tragic death some 3 months ago created. Столько волнения в Девоншире. So much excitement in Devonshire. Я был личным другом и фельдшером сэра Чарльза. I was a personal friend as well as a medical attendant to Sir Charles. Он был человеком с сильным духом, проницательным и практичным. He was a strong-minded man, shrewd, and practical man. Однако он отнесся к этому документу очень серьезно. Yet he took this document very seriously. Рукопись очень короткая. С вашего разрешения я вам ее прочту. The manuscript is very short. With your permission I will read it to you. О происхождении гончей. Of the origin of the hound of the Баскервилей было много заявлений. Baskervilles there have been many statements. Тем не менее, поскольку я еду по прямой линии от Хьюго Баскервиля. Yet as I come in a direct line from Hugo Baskerville. И поскольку я узнал историю от своего отца. And as I had the story from my father, who also had it from his. И я изложил это так, как здесь изложено. I have set it down as is here set forth. И я бы хотел, чтобы вы поверили, что никакой запрет не является таким тяжелым. And I would have you believe, my sons, that no ban is so heavy. Но чтобы молитвой и покаянием оно могло быть устранено. But that by prayer and repentance it may be removed. Так случилось, что наш предок Хьюго полюбил. It chanced that our ancestor Hugo came to love. Такая темная страсть может быть известна под таким ярким именем. If, indeed, so dark a passion may be known under so bright a name. Дочь соседнего Йемена. The daughter of a neighboring yeoman. 1. Темной ночью он прокрался на ферму. Dark night he stole down upon the farm. И увлек девушку. And carried off the maiden, her father and. Братья были вдали от дома, как он хорошо знал. Brothers being from home, as he well knew. Девицу поместили в горницу. The maiden was placed in an upper chamber. Пока Хьюго и его друзья пили внизу. While Hugo and his friends drank downstairs. В напряжении от страха девушка пошла на отчаянный поступок. In the stress of her fear the lass did a desperate thing. С помощью роста плюща она сошла из-под карниза. By the aid of the growth of ivy she came down from under the eaves. И так домой, через пустошь, к ферме своего отца. And so homeward across the moor towards her father's farm. Некоторое время спустя Хьюго оставил своих гостей, чтобы навестить своего пленника в одиночестве. Some little time later Hugo left his guests to visit his captive alone. Но обнаружил, что клетка пуста, и птица убежала. But found the cage empty and the bird escaped. Он стал как имеющий бес. Then, he became as one that hath a devil. Хьюго приказал натравить на нее собак, и стая ушла.
Hugo ordered to put the hounds upon her and off went the pack. Хьюго сел в седло и последовал за собаками через болото. Hugo got into the saddle and followed the dogs across the moors. Гуляки не смогли быстро понять, к чему такая спешка. Revelers were unable to quickly understand what the haste was about. Наконец все они сели на лошадей и пустились в погоню. Finally the whole of them took horse and started in pursuit. Они прошли милю или две, когда пьяные оруженосцы наткнулись на гончих. They had gone a mile or two when the drunken squires came upon the hounds. Хотя и известны своей доблестью. These, though known for their valor, were скуля, собравшись вокруг лошадей. Whimpering in a cluster around the horses. Компания остановилась. Факелы зажглись на поляне. The company had come to a halt. The torches lit upon a clearing. И там в центре лежала мертвая девушка. And there in the center lay the dead maiden. И тогда волосы встали дыбом на головах протрезвевших смельчаков. And then hair rose upon the heads of the sobered daredevils. И дернул его за горло. Там была какая-то гадость. Standing over Hugo, and plucking at his throat, there was a foul thing. Черный зверь, похожий на собаку. It was a great, black beast, shaped like a hound. Зверь обратил свои горящие глаза. The beast turned its blazing eyes. И капающие на них челюсти. And dripping jaws upon them. Никто из них не помнил, как он добрался домой. None of them remembered how he got home. Этому провидению я тем самым воздаю вам должное и советую вам. To that providence, my sons, I hereby commend you, and I counsel you. В качестве меры предосторожности воздержаться от пересечения пустоши в эти темные часы. By way of caution to forbear from crossing the moor in those dark hours. Когда силы зла возвысятся. When the powers of evil are exalted. Тебе это не интересно. Do you not find it interesting, Mr. Holmes? Собирателю старинных сказок. It is, to a collector of ancient tales. Это хроника округа Девон. Now then, Mr. Holmes. This is the Devon County Chronicle. От 14 мая с.г. с кратким изложением фактов. Of May 14th of this year with a short account of the facts. Вызвано смертью сэра Чарльза Баскервиля. Elicited at the death of Sir Charles Baskerville. The death of Sir Charles Baskerville. Чье имя упоминалось как вероятный либеральный кандидат на. Whose name has been mentioned as the probable liberal candidate for. Навел мрак на страну. Mid Devon at the next election, has cast a gloom over the county. Будучи сам бездетным и одиноким. Being himself childless and single, it was. Открыто выраженное желание сэра Чарльза. Sir Charles's openly expressed desire. Что вся деревня должна. That the whole countryside should, within his собственной жизни, извлекая выгоду из своей удачи. own lifetime, profit by his good fortune. И у многих будут личные причины оплакивать его безвременную кончину.
and many will have personal reasons for bewailing his untimely end. На основании патологоанатомического исследования. On the basis of the post-mortem examination. Присяжные коронера вынесли вердикт о внезапной смерти от естественных причин. Coroner's jury returned a verdict of sudden death from natural causes. So what? Тихий, любопытный. Quiet, Snoopy. Я не верю ни единому слову. I don't believe one single word of it. Пока я осматривал тело в Тисовой аллее, я заметил следы. While I was examining the body in the U alley, I noticed footprints. A man's or a woman's? They were the footprints. Гигантской гончей. Of a gigantic hound. Их еще кто-нибудь видел? Did anyone else see them? Следы были в 30 шагах от тела, и никто о них не думал. The marks were some 30 steps from the body and no one gave them a thought. Не думаю, что мне следовало обращать внимание. I don't suppose I should have paid attention. Им, если бы я не знал эту легенду. To them had I not known this legend. Вы говорите, что следы были очень большими. You say the footprints were very large. Громадный. Enormous. А они не приблизились к телу. But they did not approach the body. Я так понимаю, в дальнем конце Тисовой изгороди есть ворота. I understand that the yew hedge is penetrated at the far end by a gate. Калитка ведет на болото. Yes, the wicket gate leads onto the moor. Now, tell me, Dr. Mortimer, and this is important. Были ли это единственные отметки, помимо оценок сэра Чарльза? Were those the only marks besides those of Sir Charles? No, there were also the footprints left by Его дворецкий Берримор. his butler Barrymore, who found the body. Ты меня чрезвычайно интересуешь. You interest me exceedingly. Калитка была закрыта. Another point. Was the wicket gate closed? Но на замке. Not only closed, but padlocked. Было ли что-нибудь найдено у калитки? Was anything found by the wicket gate? На хорошо утоптанном снегу трудно что-либо разглядеть. It's hard to discern anything on the well-trampled snow. Сэр Чарльз, очевидно, простоял у калитки минут 5 или 10. Sir Charles had evidently stood by the wicket gate for 5 or 10 minutes. How do you know that? Потому что пепел дважды упал с его сигары. Because the ash had twice dropped from his cigar. Ты осмотрел тело? Did you examine the body? Никаких доказательств насилия. No evidence of violence. И вскрытие. And the post-mortem. Давнее органическое заболевание сердца. A long-standing organic disease of the heart. Мы возьмемся за это дело. We shall take up this case. Существует область, в которой Mr. Holmes, there is a realm in which the детективы и полиция беспомощны. detectives and the police are helpless. Местные жители рассказали мне, что перед трагической смертью сэра Чарльза
Local people told me that before the tragic death of Sir Charles, некоторые из них видели ужасное существо на болоте. some of them had seen a terrible creature upon the moor, Что в точности соответствует адской гончей из легенды. which corresponds exactly to the hellhound of the legend. Уверяю вас, что в округе царит террор. I assure you that there is a reign of terror in the district. Скромно я боролся со злом. In a modest way I have combated evil, but to take on Сам отец зла был бы, пожалуй, слишком амбициозной задачей. the father of evil himself would, perhaps, be too ambitious a task. Что именно ты просишь меня сделать? What exactly are you asking me to do? Я пока ничего от тебя не просил. I haven't requested anything of you so far. Why then, have you come here, Dr. Mortimer? Чтобы получить совет. To get advice. Tell me, what I should do with Sir Henry Baskerville, Который прибудет на станцию Ватерлоо ровно в это время. who arrives at Waterloo Station in exactly 1 час с четвертью. 1 hour and a quarter. He being the heir? Yes, he arrives from Canada. Другого заявителя нет. There is no other claimant. Сэр Генри, последний из Баскервилей. Sir Henry is the last of the Baskervilles. Мы будем ждать тебя и наследника. We shall be waiting for you and the heir. И не пугайте сэра Генри заранее. And don't frighten Sir Henry in advance. Мой покойный муж говорил, что это My late husband used to say that this one был самым подробным атласом Британии. was the most detailed atlas of Britain. Здесь, в этом томе, вы найдете Девоншир. Here in this volume you'll find Devonshire. Ты такой внимательный. Thank you. You are so considerate. That's true. Гость снова забыл свою трость. Has your visitor left his cane again? This is the place that interests us. Это Баскервиль-холл посередине. That is Baskerville Hall in the middle. А вокруг лес. With a wood around it. Market. Тисовая аллея здесь не обозначена. The yew alley is not marked here. Но мне кажется, что это должно растянуться вдоль этого. But I fancy it must stretch along this line, with the moor, upon the right of it. Вот эта небольшая группа зданий, деревушка Гримпин. This small clump of buildings here is the hamlet of Grimpen. Where, I take it, our friend Dr. Mortimer Имеет свою штаб-квартиру. has his headquarters. Затем примерно в 14 милях отсюда. Then about 14 miles away. Right here. Великая тюрьма для каторжников Принстауна. The great convict prison of Princetown. Есть лишь несколько разбросанных жилищ. There are only a very few scattered dwellings. И повсюду между ними простирается болото. And everywhere between them extends the moor. Это должно быть дикое место. It must be a wild place, Watson. Ты думаешь о деле.
You are thinking about the case. Я не могу избавиться от мыслей. I can't get rid of the thoughts. What do you make of it? Это очень сбивает с толку. It is very bewildering. You can't be more right, Watson. Oh, who are you? Хадсон. I am Mrs. Hudson, sir. Рад познакомиться с вами. Glad to meet you. Good morning. Это седло. This is a saddle. I'll leave it here. You may go. Go now. Good morning, gentlemen. Welcome to Great Britain. Thank you, Mr. Я узнал тебя. Good morning, Mr. Holmes. I've recognized you. Дошли легенды о твоих подвигах. The legends about your feats have reached Мы на другой стороне океана. us on the other side of the ocean. And you must be Dr. Watson. Я не знаток литературы. I am not a connoisseur of literature, but your writings. Oh, my dear friends, I am so happy. Только погода в Лондоне слишком жаркая. Only the weather is too hot in London. You know, I left 2 weeks ago. И шел дождь и снег. А здесь почти как в тропиках. And it was raining and snowing. But here it is almost like in the tropics. Ты трость, проклятая забывчивость. You cane. Damned forgetfulness. Good afternoon. Как встретила тебя земля твоих предков? How has the land of your ancestors met you? С головоломками. Great. With puzzles. The letter. Oh, yes. Я получил очень странное письмо. I got a very strange letter. I must say I know no one in London. И все же письмо было в моем гостиничном номере. And still the letter was in my hotel room. Sherlock Holmes. Поскольку вы цените свою жизнь или свой разум, держитесь подальше от болота. As you value your life or your reason, keep away from the moor. Анонимный. Anonymous. Только слово «мавр» напечатано чернилами. The word more only is printed in ink. What do you make of it, Dr. Mortimer? Согласитесь, в этом нет ничего сверхъестественного. You must allow that there is nothing supernatural about this, at any rate. Но это вполне может исходить от кого-то, But it might very well come from someone который был убежден, что бизнес сверхъестественен. who was convinced that the business is supernatural. Мне кажется, что все вы, господа, знаете больше меня. What business? It seems to me that all you gentlemen know more than I do. That's why I'd like to. Когда придет время, ты поделишься нашими знаниями. Sir Henry, when the time comes you shall share our knowledge. I see. Take my word for it. Давайте ограничимся тем, что Gentlemen, let us confine ourselves for the. представляю вам этот очень интересный документ. Present to this very interesting document. Слова наверняка были вырезаны из передовой статьи «Таймс».
The words were surely cut out from The Times leading article. У тебя есть вчерашние вечерние времена? Do you have yesterday's evening times, Watson? I read yesterday's Times. There is nothing. Там о прибытии сэра Генри. They're about the arrival of Sir Henry. Ничего не могло быть, потому что я только что приехал. There couldn't be anything because I've just arrived. Sir Henry. Tell me, Dr. Mortimer, could you tell the Череп негра от черепа эскимоса. skull of a Negro from that of an Esquimau? Это мое особое хобби. That is my special hobby. Надглазничный гребень, лицевой угол, верхнечелюстная кривая. The supraorbital crest, the facial angle, the maxillary curve. У меня тоже есть свое особое хобби. I do have my special hobby too. На мой взгляд, такая же разница между ведомым буржуазным типом. There is as much difference to my eyes between the leaded bourgeois type of Статья в «Таймс» и неряшливый оттиск вечерней газеты за полпенса. a Times article and the slovenly print of an evening halfpenny paper. Что может быть между твоим негром и твоим эскимосом? As there could be between your Negro and your Esquimau. I understand. Временной лидер совершенно самобытен. A Times leader is entirely distinctive. Так кто-то вырезал это сообщение ножницами. So someone cut out this message with scissors. Маникюрные ножницы. Nail scissors. Но почему последнее слово написано от руки? But why is the last word written by hand? Это элементарно. That is elementary, Watson. He could not find it in print. Что еще можно сказать по этому поводу? Есть одно или два указания. What else can you say about it? There are one or two indications. Слова не склеены в четкую линию. The words are not glued on in an accurate line. That may point К волнению и спешке со стороны резчика. to agitation and hurry upon the part of the cutter. Тогда я почти уверен, что это письмо было написано в отеле. Then I am almost certain that this letter has been written in a hotel. Why? Личная ручка и чернильница. You see, Dr. Mortimer, a private pen and ink bottle. Редко кому позволяют находиться в таком ужасном состоянии. Are seldom allowed to be in such an awful state. Sir Henry. Yes. What? Now it is your turn. Есть еще что-нибудь интересное? Now tell us. Has anything else of interest? Что случилось с тобой с тех пор, как ты был в Лондоне? Happened to you since you have been in London? Nothing. Я только что приехал в Лондон. Mr. Holmes, I only just arrived in London. Я потратил почти все. Ah, Dr. Watson, you know, I have spent nearly all. Мое детство и юность в Штатах и Канаде. My childhood and youth in the States and in Canada. Я учился там. I studied there. Я потерял один из своих ботинок. I say, I lost one of my boots. Ты спросил, случилось ли что-нибудь? You asked if anything had happened. I lost my boot. Sir Henry, you will find your boot. Я просто подумал,
что это может быть любопытно. Ты, должно быть, потерял это. I just thought it might be curious. You must have mislaid it, that's all. Не думай, что мне их жаль. Don't think that I pity them, gentlemen. Дело в том, что я купил пару только вчера вечером. It is that I only bought the pair last night. В пряди. In the Strand, and I have never had 'em on. Ты отдаешь новые ботинки в чистку. You put out new boots to be cleaned. Not exactly. They were tan boots. Мне не очень нравится этот цвет, и я оставил записку, что они. I don't much like this color and I left a note that they Быть покрыты черным воском. be varnished with black wax. So that they be black. Но почему ты не купил черные ботинки? But why didn't you buy black boots? Why, Sir Henry? И что в этом странного? К чему ты клонишь? And what is strange about it? What are you driving at? What do you mean, Dr. Watson? Становится интересно. Watson, it is becoming interesting. Look to the right. Мы постараемся хорошенько рассмотреть этого человека. We'll try to have a good look at this man. Он заметил нас. Damn, he noticed us. Who was the man? I have not an idea. Я заметил бороду. Did you see the face? I noticed the beard. И скорее всего это ложь. Me too. And most likely it is false. Шпион. A spy? I think so. За Баскервилем очень внимательно следили с тех пор, как он был в городе. Baskerville has been very closely shadowed since he has been in town. Откуда еще можно было узнать, что он остановился в нортумберлендском отеле? How else could it be known that he stopped at the Northumberland Hotel? В этом отеле меня выставляют за лоха. Are they playing me for a sucker in this hotel? For a sucker? For a sucker. Если этот парень не сможет найти мой пропавший ботинок, будут проблемы. If that chap can't find my missing boot, there will be trouble. Good afternoon, gentlemen. Still looking for your boot? Good afternoon, Holmes. Я могу пошутить с лучшими, но они немного переборщили. I can take a joke with the best, but they've got a bit over the mark. Вчера вечером они забрали одну из моих новых. Last night they took one of my new ones, and сегодня украли один из старых. today they have sneaked one of the old.
Нигде в мире, ни в одном другом отеле. Nowhere in the world in no other hotel. Случалось ли со мной что-нибудь столь безумное и странное? Has anything so mad and queer happened to me? Good morning, Watson. Что за тобой следили за этим? Dr. Mortimer, did you notice that you were followed this morning from my house? Followed? By whom? К сожалению. That, unfortunately, is what I cannot tell you. Постарайтесь вспомнить, есть ли у вас среди ваших Try to remember if you have among your соседи или знакомые в деревне. neighbors or acquaintances in the village. Есть мужчина с бородой. Any man with a beard. Дворецкий сэра Чарльза. Why, yes. Barrymore, Sir Charles's butler, is a man with a full beard. And where is Barrymore now? Дом в его ведении. He is in Baskerville Hall. The house is in his charge. Что легко проверить, сделаем следующее. That can be easily checked. We shall do the following. Мы отправим 2 провода. We shall send 2 wires. One to Barrymore to Baskerville Hall. Все готово для сэра Генри. Кавычка. Is all ready for Sir Henry II. Будет отправлен почтмейстеру в Девоншире. Will be sent to the postmaster in Devonshire. С инструкциями, которые нужно доставить лично Берримору. With instructions to be delivered personally to Barrymore. Если его нет, верните ответ в отель в Нортумберленде. If absent, return wire to Northumberland Hotel. В любом случае. By the way, who is this Barrymore, anyhow? Берриморы заботятся об этом зале вот уже 5 или 6 поколений. The Barrymores have looked after the hall for 5 or 6 generations now. Получил ли Берримор какую-либо выгоду от воли сэра Чарльза? Did Barrymore profit at all by Sir Charles's will? Yes. У него и его жены было по 500 фунтов каждый. He and his wife had £500 each. Знали ли они, что получат это? Did they know that they would receive this? Сэр Чарльз очень любил поговорить. Yes. Sir Charles was very fond of talking. О положениях его завещания. About the provisions of his will. Very interesting. Надеюсь, ты не смотришь на всех подозрительными глазами. I hope that you do not look with suspicious eyes upon everyone. Кто получил наследство от сэра Чарльза? Who received a legacy from Sir Charles? I also had something left to me. Около 1000 фунтов. About £1,000. И сколько стоило наследство? And how much was the inheritance? $1 million. Dear Mortimer. Это ставка, ради которой любой мог бы вести отчаянную игру. It is a stake for which anyone might well play a desperate game. Yes. Теперь мне совершенно ясно, что если доктор Ватсон согласится, Now it is absolutely clear to me that if Dr. Watson agrees to сопровождать вас в Баскервиль-Холл, сэр Генри будет чувствовать себя в большей безопасности. accompany you to Baskerville Hall, Sir Henry will feel much safer.
And you. Меня задержали в Лондоне неотложные дела. As you know, Watson, I am held back in London by urgent matters. И вы будете отчитываться передо мной ежедневно. And you will report to me on a daily basis. If matters came to a crisis. Я должен постараться присутствовать лично, чтобы помочь вам. I should endeavor to be present in person to help you. У нас пока только одна нитка. Извозчик. So far we have only one thread. The cabman. Как жаль, что мы не получили номер. Yes. What a pity we did not get the number. Not we, but you, my dear friend. Hello, butler. Good afternoon, sir. Я помню, что среди твоих мальчиков был парень по имени Картрайт. I have some recollection that you had among your boys a lad named Cartwright. Он показал большие способности. He showed much ability. Yes, sir, he is still with us. Could you ring him up, Cartwright? И я был бы рад получить сдачу этой 5-фунтовой банкноты. And I should be glad to have change of this £5 note. Good afternoon, Mr. Holmes. Glad to see you, Cartwright. Дайте мне каталог отелей. Let me have the hotel directory. Это список из 23 отелей в районе Чаринг-Кросс. This is the list of 23 hotels in the neighborhood of Charing Cross. Yes, sir. Посмотрите внимательно и запомните названия. Look at it carefully and remember the names. Got it? Yes, sir. Вы посетите каждый из них по очереди. You will visit each of these in turn. В каждом случае вы будете давать внешнему носильщику 1 австрийский шиллинг. In each case you will give the outside porter 1 shilling. Here you are, sir. Thank you. Here are 23 shillings, Cartwright. Ты скажешь ему, что хочешь увидеть вчерашнюю макулатуру. You will tell him that you want to see the waste paper of yesterday. You will say that. Важная телеграмма провалилась. An important telegram has miscarried. Нота, что вы действительно ищете, это центральная страница времени. But what you are really looking for is the center page of the Times. С прорезанными в нем ножницами отверстиями. With some holes cut in it with scissors. Вот статья. Here is the article. Can you remember it? Yes, sir. Отлично. Внешний портье направит вас к портье в холл. Excellent. The outside porter will direct you to the hall porter. Кому и ты дашь шиллинг? To whom also you will give a shilling. 23 shillings more. Шансы невелики, но будем надеяться, что нам повезет. The chances are slim, but let us hope we are lucky. Есть еще 10 австрийских шиллингов на случай чрезвычайных ситуаций. There are 10 shillings over in case of emergencies. Позвольте мне получить отчет по телеграфу на Бейкер-стрит до вечера. Let me have a report by wire at Baker Street before evening. That's all. Yes, sir.
Нам остается только выяснить. And now, it only remains for us to find out. По телеграфу личность извозчика. By wire the identity of the cabman. No. 2704. This way please. Я получил сообщение из главного офиса, что джентльмен. I got a message from the head office that a gent. По этому адресу спрашивал нет. At this address had been inquiring for No. 2704. Я водил такси вот уже 7 лет и ни разу. I've driven my cab this 7 years and never a. Слова жалобы. Поэтому я решил пойти сам. Word of complaint. So I decided to go myself. Пусть скажут мне в лицо, что они имели против меня. Let them tell me to my face what they had against me. Я ничего не имею против тебя, наоборот. I have nothing in the world against you, my good man. On the contrary. Если ты дашь ответы на все вопросы, заданные тебе в этом доме. If you will give answers to all questions put to you in this house. Ты получишь полсаверена. You'll get half a sovereign. This way, please. Никогда не знаешь, как ему повезет. One never knows his luck. Good afternoon, sir. Расскажи мне все о тарифе. Кто? Tell me all about the fare who. Пришел посмотреть этот дом сегодня в 10 часов утра и потом. Came and watched this house at 10 o'clock this morning and afterwards. Последовал за двумя джентльменами по нескольким улицам. Followed the two gentlemen along several streets. Нет смысла рассказывать тебе вещи. Why? There's no good my telling you things. Ведь ты, кажется, уже знаешь столько же, сколько и я. For you seem to know as much as I do already. Как бы ты его описал? How would you describe him? Он был одет как фрак. He was dressed like a toff. And he had a black beard. I don't know as I could say more than that. Цвет его глаз. Color of his eyes. No, I can't say that. 2 wires, Dr. Watson. Thank you. Посетил 23 отеля. Visited 23 hotels. Сообщить о невозможности отследить форматный лист. But sorry, to report unable to trace cut sheet. Cartwright. Только что услышал, что Берримор в холле. Have just heard that Barrymore is at the hall. Baskerville. Там идут 2 мои темы. There go 2 of my threads. Возможно, вы заметили что-то еще. Perhaps you noticed something else. Мой тариф сказал мне, что он детектив и что мне следует держать язык за зубами. My fare told me that he was a detective and that I was to keep my mouth shut. Interesting. When did he say this? Когда он заплатил мне. When he paid me. Did he say anything more? Он упомянул свое имя. He mentioned his name. Excellent. Возьми еще полсаверена. Watson, get another half sovereign. What was the name? Mr. Sherlock Holmes. Перкинс. Hello, Perkins. Dr. Mortimer.
This is Perkins. Ah, well. Good morning, my lord. Go. Новый хозяин прибыл. The new master has arrived. What is this, Perkins? Из Принстауна сбежал каторжник. There's a convict escaped from Princetown, sir. Надзиратели ищут его уже 3 дня. The warders have been searching for him for 3 days now. Они следят за каждой дорогой и за каждой станцией, но все напрасно. They watch every road and every station but all to no avail. Who is he, then? Убийца из Ноттинг-Хилла. It is Crazy Selden, the Notting Hill murderer. Не как какой-то мелкий воришка. This is a man that would stick at nothing. Not like some petty thief. Here is Baskerville Hall. Это в этом парке умер мой дядя. Tell me, Mortimer, was it in this park that my uncle died? Это было в Тисовой аллее на другой стороне. No, it was in the yew alley on the other side. Место действительно выглядит мрачным. Yes, gentlemen, the place does look gloomy. Через 6 месяцев у меня здесь будет ряд электрических ламп. I'll have a row of electric lamps up here inside of 6 months. Слышали ли вы что-нибудь о лампах мощностью в 1000 свечей? Have you heard anything about 1000 candle power lamps? Их изобрели Эдисон и Свон. They were invented by Edison and Swan. Sir Henry, welcome to Baskerville Hall. Вы ошибаетесь. No Barrymore, you are mistaken. Доктор сказал по латыни «Erratum humanum est». Doctor said in Latin, Erratum humanum est. I am your new master, Barrymore. Well. Я так и представлял себе старый семейный дом. It's just as I imagined an old family home. Мои люди живут здесь 500 лет. My people have lived here 500 years. Когда бы вы хотели, чтобы подали ужин? When would you wish dinner to be served, sir? Excuse me. Barrymore. Когда ты обычно подаешь ужин? Tell me, Barrymore, when do you usually serve dinner? In the evening. Shall we wait? We'll wait. Мы с женой будем рады остаться здесь столько, сколько мы вам нужны. Sir Henry, my wife and I will be happy to stay here for as long as you need us. Но в новых условиях этот дом потребует немалого персонала.
But under the new conditions this house will require a considerable staff. What new conditions, Barrymore? Сэр Чарльз свел очень уединенный образ жизни. Sir Charles led a very retired life. Очень скромный. Very modest. Ты бы вел другую жизнь. As far as I understand, you would lead another kind of life. Насколько мне известно, ваша семья. To my knowledge your family, Barrymore, Жили в Баскервиль-Холле на протяжении нескольких поколений. have lived in Baskerville Hall for several generations. Мне было бы жаль начать свою жизнь здесь, нарушив старую традицию. I should be sorry to begin my life here by breaking an old tradition. Но все же место выглядит немного мрачным. But still the place looks a bit gloomy, doesn't it? Yes. Трудно представить, что это та камера, которая нас создала. It is hard to imagine that this is the chamber which made us. Мне так мрачно вечером. Feel so gloomy in the evening. Думаю, это мы, а не дом. I guess it is ourselves and not the house. Что виноваты мы? Мы устали и измотались за дорогу. That we have to blame. We were tired and worn out with our journey. Поэтому мы осмотрели это место серым взглядом. So we took a grey view of the place. Я, например, крепко спал. Now we have had a night's rest. I for one slept soundly. И все кажется веселее. And everything seems more cheerful. Каша, крупа. What is it? Porridge. Cereal, sir. I say. Barrymore, sir. Excuse me, Barrymore, is there anything else to eat? Well, I don't know. A steak, some meat. Я подам еду на ужин. I shall serve meat for dinner, my lord. И все же это был не совсем вопрос нашего настроения. And yet it was not entirely a question of our mood. Did you happen to hear someone? Рыдать по ночам. A woman, I think, sobbing in the night. Ты тоже это слышал? You heard it too. Я думал, что мне это показалось. You know, I thought that I imagined it. Я действительно проснулся около полуночи. I really woke up at about midnight. И мне показалось, что я услышал чей-то крик. And it seemed to me that I heard someone cry. Я пришел к выводу, что это все был сон.
I concluded that it was all a dream. Я слышал это отчетливо и уверен, что это действительно был женские рыдания. I heard it distinctly, and I am sure that it was really the sob of a woman. We will find out right away. Barrymore, come over here, please. Скажите, кто мог плакать ночью в доме женским голосом? Tell us who could weep at night in the house in a woman's voice. В доме всего две женщины. There are only 2 women in the house, my lord. Одна – посудомойка, живущая в другом крыле. One is the scullery maid, who lives in the other wing. И я уверяю вас, она не плакала. The other is my wife, and I assure you she did not cry. Мы это представляли. I suppose, we imagined it. Конечно. Certainly, sir. Я доставил телеграмму мистеру Берримору. I had the telegram delivered to Mr. Barrymore. Точно так, как указано. Exactly as directed. Who delivered it? My boy here. James. Yes. Вы доставили эту телеграмму мистеру Берримору в холл. Did you deliver that telegram to Mr. Barrymore at the hall? Yes. Into his own hands. Мистер Берримор был на чердаке, и я передал это миссис. No. Mr. Barrymore was up in the loft, so I gave it into Mrs. Barrymore's hands. Did you see Mr. Barrymore? Я говорю тебе, он был на чердаке. No, sir. I tell you he was in the loft. Откуда ты знаешь, что он был на чердаке? How do you know he was in the loft? Конечно, его собственная жена должна знать, где он. Well, surely his own wife ought to know where he is. Didn't he get the telegram? If there is any mistake. Это дело самого мистера Берримора жаловаться. It is for Mr. Barrymore himself to complain. Dr. Watson. Извините мою самонадеянность. Здесь, на болоте, мы люди невзрачные. You will excuse my presumption. Here on the moor we are homely folk. И не ждите официальных представлений. And do not wait for formal introductions. Возможно, вы слышали мое имя от нашего общего друга. You may possibly have heard my name from our mutual friend, Mortimer.
I am Stapleton, of Merripit House. Glad to meet you. И он указал мне на тебя из окна, когда ты проходил мимо. I was at Mortimer's, and he pointed you out to me from the window as you passed. Я думал, что представлюсь. I thought that I would introduce myself. Мы все боялись. How is Sir Henry? We were all rather afraid. Что после печальной смерти сэра Чарльза новый наследник может отказаться жить здесь? That after the sad death of Sir Charles the new heir might refuse to live here. Никаких суеверных опасений в этом нет. Sir Henry has, I hope, no superstitious fears in the matter. What matter? Легенда о злобной собаке, которая, как говорят, преследует семью Баскервилей. The legend of the fiend dog which is said to haunt the Baskerville family. You know about it? Yes, I do. And Mr. Sherlock Holmes. Dr. Watson, your interesting records of. Знаменитый сыщик добрался до нас здесь. The famous detective have reached us here. If you are here, then it follows that Mr. Sherlock Holmes is interesting himself in the matter. Мне любопытно узнать, какую точку зрения он может занять. I am curious to know what view he may take. В настоящее время у мистера Шерлока Холмса есть другие дела, которые привлекают его внимание. At present Mr. Sherlock Holmes has other cases which engage his attention. Так вы проводите расследование. So you are conducting the investigation. Если тебе понадобится моя помощь, я верю, что ты прикажешь мне. Dr. Watson, if you need my help I trust that you will command me. Thank you. I am here upon a visit to my friend. И не нуждаюсь ни в какой помощи. Sir Henry, and need no help of any kind. Goodbye. Осторожность прежде всего. Excellent. Cautiousness comes first. In London. Я решил одеться как настоящий англичанин. I decided to dress like a true Englishman. Так что, пожалуйста, уберите все эти канадские чемоданы. So please put away all these Canadian suitcases. And by the way, if you can find some use for any of those things, take a look. Может быть, ты возьмешь что-нибудь себе. Perhaps you'll have something yourself. В этом нет необходимости. Thank you. That is unnecessary. Хотели бы вы иметь эту шубу? Would you like to have this fur coat? Это может оказаться полезным. No please, take it. It may prove useful. Sir Henry. Don't listen to him. Конечно, если ты захочешь нас представить. Of course if you feel like presenting us. С этой шубой мы ее с радостью получим. With this fur coat we will gladly have it. Элиза. Eliza. Совсем как твой покойный дядя. You are so kind, Sir Henry. Just like your late uncle. Our poor master, the kind Sir Charles. Джон, ты прекрасно знаешь, что это может кому-то понадобиться. John, you know perfectly that someone might need it. Он все равно ничего не понимал. Eliza. I'll say nothing more. He didn't understand anything all the same. This essay present to us.
Берримор и я здесь просматриваем багаж. You went out, Watson. Barrymore and I are here looking through the luggage. Tell me, Barrymore. Вы получили телеграмму от сэра Генри из Лондона, сообщающую вам о его прибытии. Did you get Sir Henry's wire from London informing you of his arrival? Yes, I did. Мальчик передал это тебе в руки. Did the boy deliver it into your own hands? Yes. И моя жена принесла мне это. Well, no. I was in the box room at the time, and my wife brought it up to me. Did you answer it yourself? Я сказал жене, что ответить, и она. No. I told my wife what to answer and she. Thank you. Немедленно. Please, go back to London, instantly. Why should I go back? Ради Бога, не требуйте объяснений. For God's sake, believe me. Don't ask for explanations. Go back and never set foot upon the moor again. But why? Тише. Hush, my brother is coming.
Not a word to him. Берил, Glad to see you. Oh, it's you, Beryl. Jack, you are very hot. я преследовал замечательный вид. Yes, I was chasing a remarkable species. Циклопид. A cyclopedes. But I haven't got anything with me. What a pity. Вы представились? You have introduced yourselves. Я говорил сэру Генри, Yes, I was telling Sir Henry. что ему еще рановато было видеть красавиц. That it was rather early for him to see the beauties. Орхидеи еще не цветут. Of the more, orchids are not blossoming yet. Why, who do you think this is? Не называй меня неправильными названиями. No, don't give me wrong titles. Я всего лишь скромный друг сэра Генри. I am only a humble friend of Sir Henry. My name is Dr. Watson. Dr. Watson. Мы говорили о противоположных целях. We have been talking at cross purposes. Dr. Watson, this is my sister. I took Dr. Watson for our neighbor. Для него не имеет большого значения, рано или поздно для орхидей. It cannot much matter to him whether it is early or late for the orchids. Now that you know my sister. Мы требуем, чтобы вы посетили нашу ферму. We demand that you visit our farm, right now. Thank you. This way, please. Странное место на выбор. Queer spot to choose, is it not? И все же нам удается сделать себя по-настоящему счастливыми. And yet we manage to make ourselves fairly happy, do we not, Beryl? Довольно счастлив. Quite happy. Please. У меня была школа в северной стране, но судьба была против нас. I had a school the North Country, but the fates were against us. В школе разразилась эпидемия. 3 мальчиков умерли. An epidemic broke out in the school and 3 of the boys died. Мы так и не оправились от удара. We never recovered from the blow. И большая часть моего капитала была безвозвратно поглощена. And much of my capital was irretrievably swallowed up. And yet, if it were not for the loss Об очаровательном общении мальчиков. of the charming companionship of the boys, Я мог бы порадоваться своему несчастью. I could rejoice over my own misfortune. Что касается человека с моими сильными интересами к ботанике и зоологии. As for a man with my strong tastes for botany and zoology, Я нахожу здесь неограниченное поле деятельности, поистине неограниченное. I find an unlimited field of work here. Truly unlimited. Жизнь здесь может быть для тебя немного менее скучной. Life here might be a little dull less for you, perhaps, than for your sister. Что у нас сегодня на обед? No, I am never dull. What do we have for lunch today? Кофе в этом доме готовлю только я. It's only me who makes coffee in this house. Just a moment.
Извините за мою глупую шутку, доктор Ватсон. Excuse me for my stupid joke, Dr. Watson. Пожалуйста, забудь слова, которые я сказал, которые к тебе не имеют никакого отношения. Please forget the words I said, which have no application whatever to you. Я передам ваше предупреждение сэру Генри. I will convey your warning to Sir Henry. You make too much of it, Dr. Watson. Мы с братом были очень шокированы. My brother and I were very much shocked by the Мы знали его очень близко. death of Sir Charles. We knew him very intimately. Его любимая прогулка была по болоту к нашему дому. His favorite walk was over the moor to our house. Поэтому я был огорчен, когда сюда приехал жить наследник сэра Чарльза. I was distressed therefore when Sir Charles's heir came down to live here. Я чувствовал, что его следует предупредить об опасности, которой он подвергнется. I felt that he should be warned of the danger which he will run. But what is the danger? You know the story of the hound. Я не верю в такую чушь. I do not believe in such nonsense. But I do. Мне кажется, ты не хотел, чтобы твой брат подслушал твои слова. It seemed to me you did not wish your brother to overhear what you said. Мой брат очень хочет, чтобы зал был заселен. My brother is very anxious to have the hall inhabited. Ибо он думает, что это на благо бедняков на пустоши. For he thinks it is for the good of the poor folk upon the moor. Он бы очень рассердился, если бы узнал, что я. He would be very angry if he knew that Я пытаюсь повлиять на сэра Генри. am trying to influence Sir Henry. У нас есть учеба. We have our studies, we have lots of books, and we have interesting neighbors. Мартимер – самый ученый человек в своем роде. Dr. Mortimer is a most learned man in his own line. Poor Sir Charles. Был также замечательным компаньоном. Was also an admirable companion. Please. Yes. We knew him well. We miss him more than I can tell. Please. Thank you. Что бы ты сказал, если бы я позвонил сэру Генри? Я вмешаюсь? What would you say if I were to call upon Sir Henry? Will I intrude? Я уверен, что он был бы рад познакомиться с вами. I am sure that he would be delighted to make your acquaintance. Но твой друг не собирается приходить. You keep writing. Yet your friend shows no sign of coming. Sherlock Holmes. Без него сложно разобраться. Yes. It's hard to sort things out without him. A dark matter, sir, very dark. Good afternoon. Ah,
Good afternoon. Welcome. Это чудесное место. It is a wonderful place. You never tire of the more. Это так загадочно. It is so mysterious. Я пробыл здесь всего 2 года, вскоре после того, как сэр Чарльз обосновался. I have only been here 2 years shortly after Sir Charles settled. Но я натуралист и исследовал каждую часть страны. But I am a naturalist and have explored every part of the country round. Это гримпенская трясина. That is the Grimpen Mire. Неверный шаг туда означает смерть человека или зверя. A false step yonder means death to man or beast. И все же я могу найти путь к самому сердцу и вернуться живым. And yet I can find my way to the very heart of it and return alive. Ты видишь холмы за ней. Это действительно острова. Well, you see the hills beyond. They are really islands. Там редкие растения и бабочки. That is where the rare plants and the butterflies are. I shall try my luck someday. Ради Бога, выбрось эту мысль из головы. For God's sake, put such an idea out of your mind. Forget it. Твоя кровь будет на моей голове. Ты не вернешься живым. Your blood would be upon my head. You won't come back alive. Это только вспоминая. It is only by remembering. Определенные сложные ориентиры, через которые я могу проникнуть. Certain complex landmarks that I am able to penetrate it. Quiet. Did you hear that? Странное место. Queer place. The more. But what is it? Крестьяне говорят, что это собака Баскервилей. The peasants say it is the hound of the Baskervilles. Зовет свою добычу. Calling for its prey. Я никогда не слышал этого так громко. I have never heard it quite so loud. Вы образованный человек. Как вы объясняете такой странный звук? You are an educated man. How do you account for so strange a sound? Болота иногда издают странные звуки. Bogs make queer noises sometimes. Эта грязь оседает или вода поднимается. It's the mud settling, or the water rising, or something. Но это был живой голос. But that was a living voice. Well, perhaps it was. Вы когда-нибудь слышали гул выпи? Did you ever hear a bittern booming? Yes. Мы уже давно не виделись с нашим общим другом доктором Мортимером. We haven't seen our mutual friend Dr. Mortimer for a long time now. Он раскапывал какой-то курган. He has been excavating some barrow. Glad to see you well and happy. К счастью, нет. Any news, Dr. Watson? Happily none. И я весь взволнован. And I am all excited. Во-первых, я очень рад. Я раскопал курган в низине.
For one thing I am overjoyed. I have excavated a barrow in the down. И у меня есть доисторический череп, который для меня настоящий праздник. And has got a prehistoric skull which is a true holiday for me. Местный адвокат намерен привлечь меня к ответственности за. But Mr. Frankland, the local lawyer, intends to prosecute me for Вскрытие могилы без согласия ближайших родственников умершего. opening a grave without the consent of the next of kin of the deceased. Ты смеешься, но я не вижу в этом ничего смешного. You are laughing, Sir Henry, but I see nothing funny in it. Потому что в английском законодательстве вполне можно найти что-то на этот счет. Because in the English law one can well find something to that point. Mr. Frankland is an expert at it. Иногда на его руках одновременно 7 или 8 исков. Sometimes he has 7 or 8 lawsuits upon his hands simultaneously. Mr. and Miss Stapleton. Welcome to Baskerville Hall. Вы, очевидно, часто бывали в этом доме. You evidently frequented this house. Sir Henry and I Чувствуем себя feel like visitors here. Мы сюда часто приходили. Yes, we used to come here quite often. Сэр Чарльз был очень гостеприимным человеком. Sir Charles was a very hospitable man. Твой дядя был душой нашего общества. Your uncle was the soul of our society. Will you stay here long? Полагаю, я больше не покину эти места. I suppose I won't leave these places anymore. I say, Watson, yes. Is that all? She said it was early yet. налюбоваться. Насладиться красотой болот. To enjoy the beauty of the moor. Орхидеи еще не цветут. The orchids are not blossoming yet. What else did she tell you? Она сказала, что беспокоится из-за приезда наследника.
She said she was anxious because of the arrival of the heir. Имею в виду тебя. Meaning you. Интересно, что еще она рассказала тебе об орхидеях? I wonder what else she told you about the orchids. You know they are such. Они еще не цветут. They are not blossoming yet. The orchids are not blossoming yet. What would that mean? Not blossoming, and that is that. What are you doing here, Barrymore? Nothing. Sir, it is the window. Я хожу ночью посмотреть, застегнуты ли они. I go round at night to see that they are fastened. В башне? In the tower? Yes, sir, all the windows in the house. Come, now, Barrymore. Что ты делал у того окна? No lies. What were you doing at that window? Я не причинял вреда. I was doing no harm, sir. Я поднес свечу к окну и... I was holding a candle to the window and... А зачем ты поднес свечу к окну? And why were you holding a candle to the window? Don't ask me, Sir Henry. Don't ask me. I give you my word, sir, that it is not my secret. Если бы это касалось никого, кроме меня, я бы не стал. If it concerned no one but myself, I would not. It must have been a signal. В прямом смысле. In what sense? In the direct sense. Let us see if there is any answer. Ah! Did you see that, Watson? Какой негодяй. What a scoundrel. Barrymore, it is a signal. Кто твои сообщники? Who are your confederates? That's my business. Who are your confederates? That's my business. Answer me this minute. Это касается только меня. It concerns only me. I will not tell you anything. Тогда ты немедленно уходишь с моей работы. Then you leave my employment right away. Get out.
Get out. Barrymore. Very good, sir. И ты идешь с позором. If I must, and you go in disgrace. Твоя семья жила с моей. Barrymore. Your family has lived with mine. Более 100 лет под этой крышей. For over 100 years under this roof. И здесь я нахожу тебя в каком-то темном заговоре против меня. And here I find you deep in some dark plot against me. Sir. Not against you. Good evening. Посмотри, что ты наделала, Элиза. Look what you've done, Eliza. We have to go. Ты можешь пойти собрать наши вещи. You can go pack our things. Я тебя довел до этого. Have I brought you to this? Just you listen to him. Sir Henry, I won't lie to you. If there's something bad in it. Мой муж ничего не сделал, кроме как ради меня. Believe me, my husband has done nothing except for my sake. Мы слишком много его баловали, когда он был мальчиком. We humored him too much when he was a lad. И давал ему во всем свой путь. And gave him his own way in everything. Пока он не пришел к мысли, что может делать все, что захочет. Until he came to think that he could do whatever he liked. Что мир создан для его удовольствия. That the world was made for his pleasure. Он был как одержимый. Watson, I don't understand anything. He was as one possessed. Он разбил сердце своей матери и выплел наше имя в грязь. He broke his mother's heart and dragged our name in the dirt. От преступления к преступлению он опускался все ниже и ниже. From crime to crime he sank lower and lower. Только милость Божья схватила его с эшафота. Only the mercy of God has snatched him from the scaffold. I don't understand anything. Мне бы хотелось, чтобы вы знали, каким очаровательным ребенком он был. Sir Henry, I wish you knew what a charming child he was. Я могу показать тебе его детский портрет. I can show you his childhood portrait. Не трудись мне ничего показывать. Don't bother to show me anything. I don't. Он только что встретил злых товарищей. A real angel. He just met wicked companions. His maiden name is Selden, sir. Well, I don't know. So what? Селдон – ее младший брат. Selden is her younger brother. Так редко убийца оказывается твоим братом. So Selden the murderer is your brother. Сэр, он голодает на болотах. Yes, sir, he is starving on the moor. John gives him a sign. И он указывает, куда его принести. That food is ready. And he indicates where to bring it. That's all. Каждый день мы надеялись, что его больше нет. Every day we hoped that he is gone. Но пока он здесь, мы не можем его бросить. But as long as he is there we cannot desert him. I don't understand anything. Please, a brother, the moor. What dinner can there be on the moor? Take it. I don't understand. Я не хочу здесь ничего из этого. Take this woman away, Barrymore. I don't want to hear any of this. I say, Doctor, I don't understand anything. Объясни мне. Explain to me, please, what they were talking about. На болоте. Убийца прячется на болоте. Her brother Selden, the assassin,
is hiding on the moor. Они его кормят. They are feeding him. You don't say. Огонь должен быть расположен так, чтобы его можно было видеть только отсюда. The fire must be so placed as to be only visible from here. Интересно, он осмелится. I wonder he dares. How far do you think it is? Не дальше, чем в миле или двух. Not more than a mile or two off. I say, let's take this man. Let's, and that'll be the end of it. It won't. Ты вооружен? Are you armed? У меня есть охотничий урожай. У меня есть револьвер. I have a hunting crop. I have got a revolver. Просто оставайся здесь, а я поверну налево. Just stay here and I'll turn left. Do you remember what Holmes said? The hour of Тьма, в которой возвышается сила зла. darkness in which the power of evil is exalted. Сценарий Игоря Масленникова при участии Юрия Векслера. Screenplay by Igor Maslenikov with participation of Yuri Veksler.